nti Wangadya abadde yezza ebyobugagga bya kakiiko ng'emmotoka n'ezigenereeta ng'abikosa mu ngeri etaweesa ofiisi eyo kitiibwa kw'ossa okwegerekera omusaala omunene ennyo okusinga banne. Kale mikwano gyange mwenna mbandiriza ku mukutu gwaffe guno ogwa SML News nga bulijjo. Njagala kwebaza mirimu gye mukola ate era n'okwebaza mmwe mwenna abafaayo ogobera omukutu gwaffe guno. Mikwano gyange bonna be tukola nabo ku SML News Yugi babalamusizza. Nkola n'abantu bangi mu mulimu guno, abamu babeera ku kamera nga temubalaba, abamu babeera bateekateeka. Omulimu gwa television oba gwa broadcasting guno gwe tulimu gubaako abantu bangi. Mutogera omulano mu katebe waatudde ng'aliko yategese kamera, yategese kano akatebe kentudde, eyamukoze make-up, ali mu byuma eri, abalansinga amaloboozi, abalansinga lighting, babeera abantu bangi nnyo nnyini ddala okusobola okuggyayo ekyo ky'olaba. Waliwo n'abaweereza obutambaala, waliwo n'atulagira nti kati yogera, sirika, tandika. 1, 2, 3, on air, start. Bangi temubalaba. Kale bonna babalamusizza. Lusiani Twalume mutabani wange, Alvin Seruiga mukwano gwange, Lizna Naheria atambuza emirimu gyaffe, Chief Operations Officer, Atwiya Namugambe, Adams Tweta atusasula, Muhammad Riga Nangumya atematema bye tukoze, Linda Christine Muyanga kafulu waffe omukulu wa pulaani, ne Deputy CEO anyambako ku mirimu gino Mukulu Kezia Tundu Muyanga. Bonna balamusizza mwebala emirimu. Ndi wano mu programu eno special notes mu byempandiika bye mba ntaddeko mukono ne nteekako omulaka kunyumya nammwe kubajjukiza bintu bibiri. Kusooka nalabye omukyala gwe bayita Mariam Wangadya, oba abeera Ssentebe oba Nantebe, manyi kati ntya Kasibante. Kasibante yantaddeko amaanyi mu Luganda, chairperson, Nantebe, Ssentebe, omukyala akulira akakiiko eddembe ly'obuntu mu Uganda, ng'ayogera ebigambo ebikoowu. Yabadde abitunuulizza Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Bingi nja kunokolayo bibiri. Wangadya yagambye Museveni nti komya okulondanga buli mutamiivu, buli agudde mu kalulu, yaza takataka ow'abantu obaleete mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu, Uganda Human Rights Commission. Ng'aga nti kabwe ekitiibwa mu ntegera ya Wangadya ng'agamba nti bw'oddira akakiiko n'okaweereza abantu ab'ekiboggwe obeera okanyome nga tokawa kitiibwa. Bigambo yadde bikaawu naye bw'atyo bwe yabyogedde. So ku mukutu gwaffe guno gwe tusiibako ogw'ekibanja kya X platform, nalabye abantu bangi nga buli omu awuniikiridde. Agamba mukazi kyona atalina mpisa, oyogera otya ebigambo ebifaana bwe bityo ku muntu eyakuwa omulimu? Mu bonna abayogedde bwe batyo mwabaddemu ne minisita wa gavumenti ez'ebitundu Baramu Barugahara, ng'agamba that is a sign of disrespect to the appointing authority. Agamba nti Wangadya yanyoomodde ekitiibwa ky'oyo eyamuwa omulimu. Eyawa Wangadya omulimu ye retired general, tanna retiring ndowooza, General Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. Mu butuufu ebigambo bya Wangadya byabadde bikaawu. Naye nno jjukira nti Wangadya bino ebigambo abyogera ng'amaliza ekisanja kye nga akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu
era nga mu nnaku ntono eziwedde ng'anaatera okumalako ekisanja kye wabaddewo alipoota eziraga nti ayisa bubi abakozi, tawa kitiibwa bakamishona banne baakola nabo. Bakamishona baakola nabo bangi naye bemmanyiiko nange baga nti omuto gy'amanyi enkuba gy'etonnya nti yiye etonnya gundi. Manyi Crispin Kaheru mukwano gwange twali naye mu Sseddu, balimu ne Simeeye Onsubuga oyo omupoliisi ate yali omubaka wa Paalamenti eyakawummula n'abalala. Era mubadde bimwogerwa baga nti Wangadya abadde yezza ebyobugagga bya kakiiko ng'emmotoka ne zigenereeta ng'abikosa mu ngeri etaweesa ofiisi eyo kitiibwa, kw'ossa okwegerekera omusaala omunene ennyo okusinga banne mu ngeri eringa ekyeyonoonero. Naye Wangadya y'omu ono ye yavaayo omwaka oguwedde okulaga nti ababaka ba Paalamenti baali bali enguzi era nti baali bamusabyeyo kuyisa bajeti etambuza emirimu mu kitongole kye, aseemu ssente ye zaayagala nabo abateeremu ezaabwe. Bwe yadduka n'abigamba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, yamuwa obulikoodinga n'agenda alumika abamusaba ensimbi era n'abalumika n'abafuna ne bateebwa mu kkooti ne bawozesebwa oluvannyuma ne bayimbulwa. So bw'atyo Wangadya ndaga nti naye olaba ye naye bw'atyo bw'ali, lwaki alumba Pulezidenti Yoweri Museveni eyamuwa omulimu? Bw'atyo yadde agamba. Kyokka era ku mukutu ogwo kwabaddeko abaga nti nedda temunenya Wangadya, enkola ya wano y'enzibu, watuukidde okujja okwogera ku mutimbagano mu mawulire n'atagamba Pulezidenti yennyini, kitegeeza tamufuna. Abaga nti Pulezidenti wa Uganda muzibu okufuna, abamu batunda na mutunde, abalala bafa bamunoonya. Kyokka era nga bonna balina ekyokulabirako. Ndi batuga nti Abiriga, mugenzi Abiriga yafa anoonya Museveni, mbu waliwo abaafuna ssente ze ne bazirya ne bategera ng'anoonya Museveni ne banti bw'amutuukako giwunye, mbu kyekyavaako okutta Abiriga. Sina bukakafu kyenvudde nga nti mbu. Abalamoji baffe baga nti jotabairo dembula omunwa. Okudembula omunwa means you put mbu 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 toyimira busimbalala kakasa nga emimwa gikakasa nti yono odembula omunwa nga nti mbu. Abalala ne Pulezidenti yennyini Yoweri Kaguta Museveni juzi yatugamba yennyini nti akitegedde mbu baamubuulira nti bamutunda miliyoni 3 okulaba Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Otola miliyoni 3 oba oziwaani? Naye mbu waliwo abaali bamutunda be baagoba. Gwe mulundi ogwokubiri nga John Yoweri Kaguta Museveni atutegeeza nti bamutunda, ogwasooka yayogerera Kololo n'aga nti mpulira eyo nti bantunda mu budde obwo. Era yamala okukyogera wayita ebbanga ttono n'akyusa, yali akulira emirimu gy'okusunsa mu bamutuukako, mukulu Kenneth Omona Dokita, n'amukyusa n'azzaawo kati omukyala aliwo. Saamanya oba Pulezidenti yanoonyereza n'ategeera abamutunda era ne kye baali bakola. Naye ekyo kyogeddwa emirundi mingi. Ndi musanyufu nnyo nti ennaku zino simanyi bisowaani Pulezidenti Museveni byawuliza, naye kumpi buli kye tukola ekitubaako wano ku mikutu, ku maleediyo, ku ma-TV, atulaze nti akifuna bukolokolo nga bwe kiba kyogeddwa. Kubanga twali twogerera kulaba Museveni olina okubamu n'akasente nga tetumanyi. Naye munnange yayogera nenkakasa nti omusajja ono tannakaddiwa. Omusajja ono akyali mu faculty zonna zikyakola, nabino abifuna. Oba luli abadde abifuna nga n'asirika, kati bw'abifuna ayogera. Kale abamu baga muzibu okufuna. Of course nzikiriziganya nti kiyinza okuba ekizibu okufuna Pulezidenti. Oba oli awo olw'emirimu ate olaba kikubeera kizibu okunoonya muyanga, kubanga waliwo olunaku oluziba ne lukya nga sifunye budde bulya kyamisana wadde ekyeggulo wadde akalembeza akawummula
olw'emirimu kyokka sirina gwe nkolera nkola gyange demands naye ng'ogenda okola omala guno nga guno gwetaagisa omala kino nga kino kyetaagisa omala kino nga kino kyetaagisa kati abagagga ennyo abaamala batugamba never you must find time for yourself to rest owummula mpozzi ng'emirimu gy'okola nga ne bw'otaakola onaalya ne kati fe abakola mmere ya leero oyagala okumala naye ng'olaba kyokola tonnafuna mmere ya leero olina okukola kiri nga olina okuwaliza osike n'ekirala waakiri buzibe nga ekabalidde kale oluusi oyagala okuwummula naye nga the nature of emirimu gyo tegikkiza kuwummula kale olaba abantu banoonya muyanga naga nti wedda nkuba amasimu sikufuna nkunoonyeza sikulaba waliwo lw'oyinza okkeera okunnoonya ewaka nga siriyo ne ku ssimu siriyo ne wenkola siriiwo naye nga mu Uganda mwendi maybe kiyinza okutegereka nti kizibu okulaba Pulezidenti Museveni mu ngeri eyo kuba aba n'emirimu emitongole teebereza egy'eggwanga lyonna ne bwaga nti ayagala buli lunaku ebitongole ebyenjawulo bigende bimutegeeze gye bitambulamu ayina eky'ebyobulimi Bank of Uganda ejja kuba emutegeeza ab'ebyokwerinda bamwetaaga ab'ebyennyanja nabo balina ensonga zaabwe n'ab'NRM like that emirimu giba mingi kyokka kya buntubulamu pulezidenti okumanya nti waliwo abamwetaaga nga balina information reclassified gye beetaaga omuwa lwaki bamwetaaga olwokubanga nti ebitongole bya gavumenti ebirala bye bandiwadde amawulire bifu. Somebody must tell the president that in Uganda many people have lost faith in the institutions that he thinks are serving, but not only the institutions, but even the individuals managing those institutions. And we have had examples. Tubadde n'abantu be bayita ba whistleblower ayagala okubaguliza ku gavumenti nti wano waliwo obuzibu n'akikola ne kiwunzika ng'ate obuzibu bumuddidde. Waliwo omusango baakasala sabbiiti 2 eziyise gwali against MTN Uganda. MTN Uganda waliwo yayagala okwefuulanga whistleblower eyogere ku omu ku bakozi baayo munda ng'ate yeekwese. Bagenda okumala okunoonyeza nga yo MTN yennyini nga kampuni eyayagala okuloopa omukozi waayo ate ye yali avunaanyizibwa ku byali biremesa omukozi waayo kola. Naye olwokubanga kampuni ya MTN abantu bagyagala nnyo ate si ya byabufuzi ate oluusi ne bannamawulire kampuni yebawa ebirango ffenna tuwa ebirango oluusi otya ensonga teyawaaza nnyo bantu matu baagikomyawo tebaagifaako nnyo. But it was embarrassing. How can court rule that a company acted as a whistleblower against their own employee? And it turns out that court directed them to pay and compensate that employee. Nja kuba ndeeta details oluvannyuma, not today, maybe the other day. Nja kuleeta details z'omusango ogwo gwa MTN n'omukozi waayo ne bwe byatambula. I can promise I'll bring that case detail by detail. You see how people are operating. What I wanted to communicate is that the president must be told that many Ugandans only trust him. That they think if there is anybody to talk to, that if there is anyone who can understand you, it's only the president and nobody else. That is dangerous. Because in his own view, the president believes that those who have issues in agriculture will either do the PS or the permanent secretary or the district agriculture officers. They would think that there is enough deployment, there is enough presence of all these everywhere. Yet suddenly, that presence is empty. It is simply there because people are there, but the actual service that somebody would want is not there. So, under such circumstances, Wangadia may be right or wrong,
Of course, there must be reason why an educated person like Wangadia, who knows very well that some sensitive information or some information of displeasure of that caliber cannot just be spread everywhere. Oyina w'obiteeka waliwo naye olaba yeebonanga nti kale ekiba kibe kammale gabisuulawo, then you must investigate the underlying motivation to that. Kiki ekimuwaliriza okutambula okutuuka ku ekyo? So ayinza okuba omukyamu. She sounds disrespectful, and I agree it is not tenable okulowooza nti ensonga ennene ng'ezo eziyinza okwebula omuntu eyakuwa omulimu ozisuula mu mawulire kaligweramu eyo kambiteeko ekijja kijje. Si kya buntu naddala eri abaweereddwa omukisa okuweereza mu gavumenti. But in the same way, abali mu buyinza naddala kati abakolera pulezidenti abamuli okumpi, abamuvunaanyizibwa mu kutegeeza pulezidenti ebigenda mu maaso, nammwe muteekwa okwerowoozaamu kiki ekyo kye mutakoze bulungi ekiwaliriza abantu okulowooza nti buli nsonga eteekwa kutuuka ku pulezidenti. Kiki ekyo kye mutakoze bulungi okubanga buli omu yeemulugunya nti tasobola kulaba pulezidenti oba mutuusaako by'ayagala. What is it that is missing in the link? Era ndowooza abantu bwe bafunye omuntu gwe balowooza nti ayinza okukola, abantu balowooza nti bw'oba n'ensonga nga tulabe pulezidenti Museveni ojja kulaba sali musale. Balowooza nti bw'olaba sali musale, to some extent he will address, solve or aid the solving of a particular matter. Yeah, from some testimonies, I have heard many people say General Salim Saleh has resolved some issues in governance. In fact, if you interacted with him, you'd realize that General Salim Saleh, runs part of government to a great extent, especially in terms of government-citizen relations, in terms of Uganda and economic progress, and then in terms of government and the lowly. I credit Salim Saleh for the time that he gives people who would ordinarily think are too low to have what should I say, to have merited his attention. He does that. The time he spent with the artists here, when everybody was disgusted with the bayimbi, nga buli omu bamutamye, bayimbi kavuyo balinnya ku mutebe biki ebyo, there is a way he got them and made them his friends, and in making them his friends, solved many of their problems, and to a great extent, Salim Saleh has restored order and discipline among the bayimbi at a cost. Nga bamuvuma, waliwo oluyimba olwali lwa Kasodo, wayalibbire Kasodo ye yakava South Africa. Mwe yayimba ng'olabirira avumye Salim Saleh yenna n'amumalayo. Ng'avuma ne bannanga nti musungira eggulu n'ebirala ebyaddako awo. But Salim Saleh did not relent. Yasigala akolagana nabo. So abadde awayo some relief nti emu ebyandibadde bigende wa president abikolako. Naye era si mwangu kufuna. It's not easy to get to. Simply because maybe ayinawo olukalwa ebyokukola bingi. Otuukayo wa Salim Saleh n'osanga abantu abali abalinze nga buli omu ayagala kulaba general bangi ddala. Era bwe waba nga nti naye bamutunda okumulaba siyinza kuwakana. Kubanga kasi abantu babeera abangi seeking favors. And when people seek favors, many times the African style,
they want to pay their way to the big man. Those who cannot do that, bakoma wala. So bwe ndaba n'abadduka, now the new kid on the block is General Muhoozi Kainerugaba. I see many people call me every day because babaga nti ndi wa PLU, njagala kola general, ntwale wa Muhoozi, ebisami yambadde nsaba, nsalira amagezi, njogereko ne general, nina ensonga zange, like that. And I keep laughing at these people. Ng'olaba omuntu alowooza nti I don't know, ndowooza ekyo kankireke. Ng'abantu alaba talina faith mu bantu bonna okuva e Busoga paka e Kampala. Ng'alowooza nti bwe mba sirabye Museveni nassale kanoonye Muhoozi. So gavumenti esigala nga y'abantu basatu, ya Museveni, Sali Musale na Muhoozi. Nga n'endowooza z'abantu zirowooza nti awo wokka ekizibu kye kiyinza okukolerwako, oba abokka be bayinza okuwuliriza, abantu bali babaako obuzibu. One, gwalowooza bw'otyo, but also maybe nabali abalina enkola ereetera abantu okulowooza bwe batyo. So there must be a way that the president provides time to his people in a dignified way. And why do I think it is possible? Rebecca alitwala Kadaga, nga bamweta mama Kadaga. While Kadaga was Speaker of Parliament, and I think even up to now, many Basoga, I can say this without fear of contradiction, thought Kadaga was the topmost person for them. They were right. Era nga buli omu alowooza nti ensonga ye erina okuggwerewa Kadaga. They were looking for Kadaga every day. So what Rebecca Kadaga did, she designated a day, which was Friday. Nga that day takola ku b'ofiisi bonna, bamember ba parliament and everybody knew that that was Kadaga's day for the public. Do not take any official issues to her that day. You do get there, register on a basis of first come, first serve, and I can tell you and bear witness that Rebecca alitwala Kadaga as Deputy Speaker of Parliament and as Speaker of Parliament, those 20 years, would meet people every Friday, 7 a.m. up to late, like 9 p.m. This Kadaga you see here, every Friday. And so they knew that that was their day. They don't want to send a member of parliament seeking to go to Kadaga's office because they knew it was their day. She maintained it for 20 consecutive years. I must give her her flowers. I hear, even now, as Minister of East African Affairs, wali watula ku Kampala Kingdom. Mpulira munakatira buli lwakutaano oba buli lwakubiri olwakutaano, one of those abeerawo okulinda abantu be. Era ekyo kyayamba nnyo Kadaga okusigala nga Busoga agitegeera buli lunaku. Ndowooza fe abamu ne tutuuka n'okumuyita nti ayagala nnyo olugambo. Kadaga ayenda ino olugambo. But I think it came from the fact that she wanted to know what's happening in Busoga every time. And now abantu bayagala okuwulira ebifo e Busoga, mulimu ba LC5 chairperson ne members of parliament. Abo baleeta information nga bagisabise bulungi. Kati bagisabika obulungi eyinza obutakuwa kifaananyi kituufu. So Kadaga would allow the high and the lowly to access her. And you know what how the lowly would present their information? In that very crude manner, unprocessed, the way it is for a leader to process. Maybe somebody should advise the president, I don't know. Maybe a country is so big, but maybe there should be a day that particular people prepared have a way of accessing the president with their reasons. And these days it is even better
You can also do that without physically accessing these people. If the day is known and preparations are made, the president could meet people, could talk to people, because I see a lot of variations between what the president knows and what actually happens down here. I see a lot of it. Bakigezeeko kubanga ekyokuzimba institutions abantu bw'aveeri nga ayagala kugenda tugeze awandiisa ebbaluwa nga giwandiikidde president ne wabaawo amutandanga nti eno ensonga gitwale ewa minisita gundi agenda tamatidde era abasinga obungi abirekanaga nti ebyo mbirese. So because you are modest democracy, a popular democracy, where you want to portray that everybody matters in themselves as a person, then you must provide mechanisms to make sure that these people that you think or say or portray that matter have an opportunity to express themselves and have their issues handled or see them to be handled. This, to me, is important. To me, I do not know. You see that the Bigiro has done. So, yendowooza yange ntandikidde ku nsonga ya Wangadya. Lwaki tulowooza nti yakoze ekibi okuddira ensonga ze yandinnyonnyodde omukulembeze w'eggwanga n'azisuulayo busuuzi bw'atyo. Era lwaki tulowooza nti kibi oba lwaki abamu balowooza nti omukazi mumuleke emikisa gyonna gy'abadde giweddewo. I know of 3 avenues through which a citizen can communicate to government. Zemanyi. First, I've told you before that one time I wrote a letter to the President of the United States of America, then President Bill Clinton. Nawandiikako ebbaluwa ewa Nnaabakyala wa Bungereza nga tannafa. Ebbaluwa yatwala emyezi 3. Ne mwana wange nagenda ku post office. Baleeta actually ku ssomero gye nali nsomera St. John's SS wa Kitaka. Baleetanga ebbaluwa buli Lwakutaano wabanga omuntu yagendanga ku post office mu kabox kaffe n'aggyayo amabaluwa ne bagaleeta ku ssomero. Lumu baleese ebbaluwa nga basoma bbaluwa emu nga ya Simon Muyanga Lutaaya. This was a reply to my letter from Buckingham Palace eya Nnaabakyala wa Bungereza, signed by Nnaabakyala wa Bungereza. And I think I was around 13 or 14 years. Nnaabakyala wa Bungereza oyo eyakafa eyanukula ebbaluwa yange after 3 months. Baluwa gye nawandiikira President Bill Clinton yamala mwezi gumu kitundu. Baluwa eyo baali bagizeemu. Era President Bill Clinton bwe yajja mu Uganda wali ewanyange, omu ku bantu abatono ennyo be yakkiriza okulaba nange nalimu. N'abatiza omwana gwe yabatizaawo, sikubatiza gwe ya receivinga, ewanyange mwenna mumanyi. Era buli muntu yeebuuza nga tuzze ku kyalo gye nali mbeera e Bugembe, lwaki abantu abakulu abamu baali babagaanye okwakisesinga wali president. And I, Simon Muyanga Lutaaya, then 14 years in senior 93, 94, senior 2, senior 3 around there. Nagendawo ne mbeerawo ku mikolo bulungi ng'omu ku bagenyi abayita bali bamanyiddwa. It was because
the president of the United States of America yali anzeemu ebbaluwa yange bye nayogera byali bya kito naye era n'antegeezaako nti yali wakujja mu Uganda era n'amala n'ajja. Bwe yajja mu Uganda sirina kye namusaba naye nafuna omukisa ogumulaba nga seenyigirizza mu bantu naye nga ndi mu bantu abatongole abateeka okumulaba. Now, if the president of the United States of America that has 300 million people gattako naffe abalala can have time to receive a letter, read and respond, perhaps the president must also create an avenue that letters going to him are not in any way prevented. And where possible, the president should be able to write. If he does not write, assign people to respond. And those people who respond must demonstrate that their response is permitted by His Excellency, the President. Of course, I know of so many people, including myself, who have written to the President and received a direct response. In some instances where the President does not directly respond, he assigns people to respond. And now, this is what I want the President to know. Nti ebintu bifiira mu bantu abo baasayininga okukola. Perhaps Wangadia has been writing letters, and somehow the letters were either hidden, prevented from reaching the president. I've also had people say they call the president through a switchboard, whatever that means. And now it means that for your information to sieve through to the president, the discretion of the person on the switchboard is cardinal, paramount, very important, critical. And that's the point at which some people sell out information, prevent others, and cause a lot of acrimony down here. How then must Ugandans and citizens access the president? I'm not saying they don't access him, but Margaret Wangadia's message implies that it's not easy to access the president even when you are in a place placed that people think would ordinarily be easy for you to access the president. Why or how could the chairperson of Uganda Human Rights Commission, placed as she is, an experienced person of that caliber, a former inspector of government, a judge of that caliber, fail to use rightful channels to access the president and have how would be classified information or advisory information spilled over in the papers and on the internet? I've said that a simple mind would blame Wangadia. A critical mind would examine what motivated Wangadia to act the way she did, well aware that she is aware of the rightful procedures. I saw in the defense by Balamba Rugahara, the Minister of Local Government, yes, Balamu oyogedde kituufu, kaawala nedda, Balamu olimba gwe wakagendayo linda, wakatuuka butuusi. I keep every day interacting with people who I see nga balwanagana okuba n'ensonga zaabwe ennungi
nga baagala zibeeko ne wezituuka naye nga tezituuka. I was looking at how Parliament is probing corruption gye baakola under eya 11th Parliament. Waliwo abantu baga nti ebintu ebyo President byagamba ebyavaako Parliament ye 11 okufaanana nga kati bwe tulaba we yafaananye, ebiviireko President okufuna obusungu n'alagira banoonyereze ku bakungu ba Parliament eno ababbi n'abalyake, naye kenyi n'awanika nti ababbi n'abamu okutuuka Speaker Parliament eyo Anita Among okuyisibwa nga bw'ayisibwa. Tulina abantu abaga nti ebintu ebyo mbu baabiraba dda, baabimanya dda. Kati ng'obuuza lwaki temwayogera nga nti naye nga nti ng'oyitawa? Kubanga baga nti abantu babba biliyoni 27 wakati w'omwaka gwa 2023 paka 2025. Awo wonna ng'ebikolobero bye bigenda mu maaso, ensimbi zibbibwa. Maybe singa twakitegeera kyakatandika, eyabba 5 yandibadde yabbeemu, eyabba 3 yandibadde yabba miliyoni 5, eyabba biliyoni 10 yandibadde yabba kitonoko. Naye andoga nti nga ne bwoya ng'oyitawa. Now, if there are no avenues of communication created by government with all the infrastructure and enabling environment it has, one time government or the president will miss out on critical information that would be regrettable. Government must provide platforms for citizens to access their leaders, including their topmost leader. Abantu ba wano babbidde nnyo abantu mu appointment z'okwagala okulaba abanene. Ate oluusi sinenya bakungu. Abantu benyini baga nti mwami Muyanga njagala kulaba Muhoozi, ntuusaako kujja n'Omuhoozi, nsala amagezi gonna bwe mutuukako bwe nti nja kulaba. Ngenda okulaba mu Badongo abatera okunyumya waffeeyo nga boogera ebyobusiru. Oti bwe nvaayo nninza okwerabira? Ambe tisobola kwerabira. Nze munambiidi. Bakati ye wabita amajja, y'obita amayira. It has been my policy, and I should say it here. Omuntu buli lwantuma omulimu n'ampereekereza okundaga nti ajja kunsasula olw'omulimu ogwo, nga kyateekwa okunsasula siteekwa kifuna mu mbeera eya bulijjo, ogwo sigukola. I have left out many people abanga nti baagala obbafunira ku mirimu, naga nti mwami Muyanga ndi bubi. Wano bagaba omulimu, abo bakumanyi njogereraayo, era omulimu ogwo bwe guvaayo nze siyinza kwerabira. Kasito ŋŋamba oyo kakikya, ekyo sikikola, nkireka bulesi. Maybe there are many people who have not helped nga tebamanyi. Kasito owerekezo nga nti ojja kunsasula, ne mmanya nti oza ne effort yonna gye ngenda okuteekamu ojja kuza nti eri motivated by your criminal money or favor that you want to give me. I don't do the job. I don't follow. I don't help. And I've told you always, nti nze mbala abantu, I count up to today, I think more than 100 people have gotten jobs either through me or because of me, because I know the people giving them those jobs and I can give them reference, standards they are free, or that I've aided them in that, or I've helped the employer identify the good qualities of this particular person, and I have not asked any of them to pay me. But there are even those who on their own volition think they should pay you.
I have received them and rejected their offers. Why? I love and cherish living a perfect life, not one that is affluent, tobane ssente, but one that is free and peaceful, even when we do not have much. I've worked with people who do that, and I have loved the way they do it, and I have learned a lot from them. So, nja kumaliza nga nsaba abali mu gavumenti abakolera Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga mukyamwagala, mmwe muteekwa okusooka okulongoosa abantu gye bategeeramu pulezidenti waabwe ne gavumenti. Bwe mumala okubaagasa gavumenti ne pulezidenti waabwe, kyangu okulaba nga pulezidenti waabwe ajja bafuga ebisanja ne bw'anajja mu 2031 nadda ne mu 2036, nobody will raise this opposition. Naye buli abali munda mu gavumenti abawagira gavumenti nabo lwe badde eno mu batagiwagira naga nti ha ebyo naffe twabivaako buvinze nasigala kwogira Museveni yekka. Mpulira abantu nga nti nze ebyenare musibimanyi nasigala kwogira Museveni yekka. That's terrible. That's terrible. Ate mbalaba amalala nagenda ku NRM secretariat one. This NRM secretariat, I went to this secretariat NRM just of recent. I have gone to the NRM secretariat 4 times looking for the national treasurer. Bamuyita Nekesa Wundo. One Nekesa Wundo, national treasurer wa NRM. 4 times. Nga you sit for 2 hours, no tamulaba. The other time I sat for 4 hours, no tamulaba. Somebody comes and says, agambye wandiika n'ensonga lwaki oyagala omulaba, n'owandiika n'ensonga, and at the end of the day, n'otamulaba, nga abakuyitako balowooza nti oli mu kkaliba eyandibadde tesaana kutuula kulinda nnyo naye ng'ate olinze. And then I'm like, oh, why should everybody think that buli anoonya public officer is a beggar? Why should Nekesa Owundo, with due respect, think that maybe whoever is going to our office or whoever says, I want to see you, wants to beg? Or why should somebody not say, no, I'm not able to meet you, come the other day or never come here, and then you keep people waiting. And now, if that's what people experience at a topmost office like the NRM Secretariat, and maybe by a person of my caliber, then how about these common citizens at the same place anyway? So at the end of the day, when people gather that, abantu beerabira nti ekyo bakimukoledde ku office, ku ministry, ku secretariat, nanti nze gavumenti ya Museveni nagita, naye nga talina buzibu ku Museveni, naye abali wansi wa Museveni nga bakoze eyo ebityo. Maybe embeera bw'eba eri bw'etyo, Wangadya should not be condemned entirely. Somebody must find out. In fact, President Yoweri Museveni, who is decent enough, must reach out to Wangadya to understand why she behaved the way she did. I know that even in saying this, many people may not be happy. Many people may not understand. Many people would be threatened. Some people ask very quickly, Mbu, wesiga ki? It's not about chewesiga. It is simply succumbing to our motto, for God and my country.